Muy buenas tardes a todos, soy David Martínez, conmigo están Raquel Hernández y Dani Ortigosa, que me van a ayudar en esta charla con Chris Bishop. Mr. Bishop, Chris, good afternoon, good morning. Good afternoon, yeah, thank you for having me. Bueno, la primera pregunta que le voy a hacer es, como siempre empezamos con todos nuestros invitados, es ¿quién es Chris Bishop y cuál es su trabajo? Chris, who is Chris Bishop and what's your job, actually? Sure, so my primary job is I'm a senior lecturer in strength and conditioning at the London Sport Institute, which is at Middlesex University in London, UK. Yeah, okay. Su trabajo preferencial es que es ponente en fuerza de acondicionamiento, strength and conditioning, ¿vale? En la Universidad de Middlesex, en una sección que es el Instituto de Deportes de Londres. I do a couple of other things as well. So I'm the current chairman of the board of directors for the UK Strength and Conditioning Association. Vale, aparte de hacer otras cositas, es el secretario general de, podríamos decir, el Consejo de Fuerza de Acondicionamiento del Reino Unido. And then I'm also the current Strength and Conditioning coordinator for the newly formed NFL Academy that's in London. Ah, NFL Academy in London. Yeah, yeah, Oh, wow. Yeah. It's a brand new initiative in the last year. With its aim is to try and find and outsource the next batch of American football talent that's not in the US of A. Vale, dice también que es el coordinador de la nueva academia de la NFL en Londres. Le he preguntado que, wow, NFL en Londres. Dice sí, que lo que está tratando es de ver esa nueva generación de jugadores de la NFL que no está en Estados Unidos. Yeah, that's it. Oh, not so simple. Other things, digo que bueno, no están. Okay, so let's talk about your job as researcher in strength and conditioning. You are having a lot of investigation into the concept of asymmetry in strength, asymmetry in the movement efficiency. So there are two concepts that I want to talk with you. One is asymmetry and the second one is movement efficiency. Le he dicho que, bueno, que dentro de la parte de fuerza de acondicionamiento, que dentro de sus investigaciones que él está haciendo, hay un montón que está hablando dentro de la parte de la asimetría y cómo funciona dentro de lo que sería el trabajo de fuerza, y que va a ser dos de los tópicos que vamos a llevar. El primero es la asimetría y el segundo es la eficiencia del movimiento. So, first of all, I would like to define asymmetry. Me gustaría definir el concepto de asimetría. So it's a really interesting one because there's probably not been any universally accepted definition for asymmetry, but the best one I've found is I think by an author called Keeley in 2011. He described it as the difference in function or performance between the two limbs. Now, it's not to be confused. So that would be, interlimb asymmetry, so between limb differences, and not to be confused with intra-limb, which would be looking at asymmetry within the same limb, such as hamstring quadricep ratios. Okay. Yeah. Vale, dice que bueno, que no hay un concepto definido a nivel universal de lo que es la asimetría, y él dice que según el Kylie en 2010, él definió como una asimetría entre la diferencia entre función y rendimiento entre las dos piernas, ¿vale? Por ejemplo, entre los dos miembros, porque para él existen dos tipos de asimetría. Está la asimetría intermiembros, es decir, de uno a otro, de una pierna a otra, y por ejemplo también la asimetría intramiembro, que ha puesto el ejemplo del ratio isquio-cuádriceps. Vale, una vez, sí que es cierto que después de haber estado analizando simetrías en atletas, aparece como un paso en su investigación, en su trayectoria de investigación, hacia mecánicas más complejas, porque pasamos de analizar exclusivamente diferencias a nivel
muscular o a nivel diferentes manifestaciones de esas contracciones, a analizar mecánicas más complejas. ¿Por qué? Porque ¿qué nos hace pensar esa falta de simetría en mecánicas más complejas? Research, you were checking you want to see the symmetries in between the right leg and the left leg, but recently you were checking more the asymmetries in some more complex movements, and she's asking why you changed from that more analytic research to this recently research where you are more focused on that complex movement that we can see in sports. Yeah, it's a good question. So essentially, what we know about asymmetry is that it's a very task-specific concept, and that is to say, if I were to calculate asymmetry in jump height from a single leg vertical jump test, my asymmetry value across a group of athletes might be an average of 10%. But if I were to do it for change of direction speed test and I were to calculate asymmetry between left and right on a 505 test, for example, the value won't be 10% again. So we know that the asymmetry value is very, very task specific, dependent on which test that we choose. If something is very task specific, it means that in order to get a good understanding of what's going on for asymmetry, we probably need to select more than just one or two tests, because otherwise we're missing a piece of the puzzle, so to speak. The other thing as well, I think, is that we started to look at asymmetry in more kind of complex movements and more in-depth metrics within our jump tests as well, because we have data on force plates. And if we only measure outcome measures, asymmetry, like jump height or, distance asymmetry from a horizontal jump, we're missing a big part of the strategy of that jump. And we want to be able to see asymmetry in strategy, not just asymmetry in outcome measure. The other reason, I suppose, is, well, we want to make sure that all of our tests are appropriate for the athletes that we are working with. So in a study, if we use elite level soccer players as our sample, well, we know that soccer players need to jump and change direction and cut a lot. So those forms of testing represent ecologically valid methods of assessment for that sample. So I think that our choice of assessment is often reflected by the sample and the athletes that we work with. Ok, vamos a ver, lo que esencialmente vemos en la simetría, perdón por entrar ahora, es que he tenido un problema con internet y me han cubierto Raquel y Dani, es que lo que vemos en la simetría es un concepto cerrado. Entonces, si vemos un salto, veremos que se repite un 10% dentro de lo que es la potencia. Es decir, vamos a tener en tareas cerradas un valor de asimetría mucho más estable. Sin embargo, si abrimos la tarea, no vamos a tener un valor de asimetría tanto. Entonces, lo que sí tenemos que tener es que si abrimos la tarea, tenemos que escoger realmente los test que nos permitan diferenciar lo que queremos. Es decir, no es un salto con una plataforma de fuerza, es que también podemos estar valorando una simetría en la elección de la ejecución, ¿vale? Entonces, los valores con los que se trabaja, esa estrategia que nos da de asimetría, no siempre es relativo a la realidad de la información. Por lo tanto, también es muy importante escoger bien los test para saber qué es lo que queremos medir y cómo se adapta al atleta. Si estamos hablando de un jugador de fútbol profesional que salta, corre, cambia de dirección, pues claro, tenemos que elegir unos test que realmente nos representen la muestra de población con la que se realiza el estudio. Okay, so you have mentioned a strategy, you have mentioned outcomes, so we can talk about a quantitative asymmetry and a qualitative asymmetry. Mm-hmm. Yeah, absolutely. So I guess you're referring to kinetic versus kinematic data, is that correct? Yes. Yeah. In terms of, because when we talk about the strategy, we are talking about perception and action only, but I want to join or link into assessment, so we need to talk about kinematics. Él me ha dicho que si me refiero a
con cuantitativo, asimetría cuantitativa o asimetría cualitativa si me estoy refiriendo a cinemática. Yo le he dicho que sí, porque luego lo quiero relacionar con el concepto de evaluación del movimiento. Okay, yeah, it's a really good question. So, when I was referring to the word strategy, Yep. I was also talking about gathering kinetic data from a force plate to tell you how they achieve the jump height. So as an example, but I will go back to the kinematics as well. But so an example of that would be, we know, or we need to understand what are the key determinants or what are the key factors that make somebody jump high, as an example, okay? So we know that jump height is determined by takeoff velocity, yeah, or the impulse momentum method. It's the same thing. So net impulse or takeoff velocity will determine jump height. And when we know that, we can monitor impulse as a separate metric on the force plate for left leg jumps and right leg jumps. And if we have our left and right leg data, we can now compute impulse asymmetry as well as just jump height asymmetry. And we can do the same for force as well. Vale, él dice que, bueno, va a hablar primero del trabajo cinético y luego volverá a la cinemática. Cuando habla de estrategia se refería a la información que nos da la plataforma de fuerzas para determinar por qué un jugador salta muy alto. Entonces lo que encontramos son los valores determinantes de ese salto, es decir, encontramos por qué una persona salta mucho. Entonces está muy relacionado con el momento de desplazamiento de masas o la fuerza con la que él despega. Eso es lo que se refiere con estrategia. Por lo tanto, no solo mediremos la altura del salto, sino también la velocidad de despegue entre la pierna izquierda y la pierna derecha. But I think the kinematic information as well. So if we're trying to understand jump strategy or change of direction strategy with kinematic information, we'd be interested in understanding things such as hip and knee flexion, ankle range of motion, depth of center of mass, knee alignment, such as knee valgus, you know, all those sorts of kinematic variables. I haven't had a lot of experience looking at kinematic information in my research, but I do think it's very, very important. My only suggestion might be that we know that movement variability is quite an important concept, okay, and actually quite a healthy thing for athletes to show. So that might mean trying to measure kinematic information might be even more variable and prone to change than the kinetic information. Okay. Later on I'm going to ask you about that variability. Dice que, bueno, en cuanto a los aspectos de la cinemática de un salto o de un cambio de dirección, lo que estamos hablando es de cosas como rango de flexión de la cadera, rango de movimiento del tobillo, rango de movimiento de una serie de factores. Entonces, la información que nosotros vemos de esos test la tenemos que pasar bajo el filtro de la variabilidad. Él dice que no ha tenido mucha investigación en su carrera a través de la variabilidad, él se centra más en la cinética, es entendible, ¿vale? Pero él considera que sí que es importante, sobre todo al tener en cuenta esa variabilidad de movimiento, que puede ser muy, muy alta desde todas las opciones que tiene el atleta, y además es importante porque le representa la salud de movimiento del atleta. Okay, yeah, that's important because with the terms variability, we might think that variability is infinite. That variability, when we talk about variability and kinematics in a such movement like a cut or a squat, we are talking about ranges of motion, but not single range of motion. So if you want to do a squat or an efficient squat, and that's the next term, efficiency, you may have this range of motion for example, for 30 to 45 degrees of hip flexion, it's a number, and that's the range of variability. Yeah, okay, so you're talking about the range, is that correct? Yeah, it's a range. It's a, not a single
Yeah. Absolutely right. Yeah, absolutely right. I think the other thing that's really important potentially to consider about variability is movement variability is good, but we also quantify variability in testing, and large variability in testing is bad. So it's really important to be able to distinguish between movement variability in training, which is great, and high variability in testing, such as a large coefficient of variation, which is not good, because that means that your data is not reliable. Vale, lo que él está diciendo, le he preguntado, que claro, cuando hablamos de la cinemática, de la eficiencia de movimiento, es que lo que tratamos es no de ver un grado de un rango de movimiento, sino ver una amplitud de rango de movimiento. Por ejemplo, que si tú para tener una buena sentadilla necesitas entre 30 y 45 grados de flexión de cadera. Es un número ejemplo, ¿vale? Cuando lo escuchéis. Y él me dice que sí, que claro, que si hablamos de ese rango de movimiento es importante para la cinemática y el entrenamiento de fuerza, pero hay que tener mucho cuidado cuando esa variabilidad se muestra en los test, porque significaría que tus datos no son fiables. Yeah, can we create a correlation between the range of variability into kinematics with the kinetic expression of the test? So we can think about, if you want to take a good takeoff velocity of takeoff speed for jumping height, you need this range of this kinematic range, this variability. Do I mean? Yeah, probably. I mean, if you think about testing protocols, if we use the jump as an example, most methods describe that the counter movement, the dip, is always self-selected. So they allow people to, they don't want to impact negatively the amplitude of the loading phase of the jump, because that might impact jumping coordination strategy. And if you impact jumping coordination strategy in a bad way, then I think the theory or the thought process is that they won't jump as high. But I do think from an asymmetry perspective as well, I think it's really important that we start to think about a more in-depth mechanistic investigation moving forward. We want to try and understand if an asymmetry is 10% or 5% or 15% in a healthy athlete, we would like to know, why is it 15%? Why is it 10%? And I think one way we can do that would be to sync or synchronize force plate testing with EMG and motion analysis, you know, and that will be a good way of understanding and combining kinetics with kinematics in the future. Yeah. Okay. Le he preguntado que, bueno, que entonces, claro, podemos encontrar una relación entre esos rangos cinemáticos y la eficiencia en la cinética y en la expresión del movimiento. Y entonces él me ha dicho que sí, pero que en términos de medición no podemos restringir un rango. Es decir, no le podemos decir a una persona, salta hasta aquí y tal, porque entonces no va a saltar todo lo alto que pudiera. El rango de movimiento que la persona escoge es autoelegido. Es decir, se le dice a la persona únicamente, salta necesariamente, porque si no afectaríamos negativamente. Por lo tanto, veo necesario, para generar una correlación entre la cinemática y la cinética, empezar a testear no solo con plataformas de fuerza, sino también con medidores EMG y con análisis de vídeo, para entender realmente todas esas estrategias y así generar esa unión entre la cinética y la cinemática. So, if we understand the kinematics and the kinetic, we understand the movement efficiency. Yeah, probably. Yeah. I think one thing that is, I think if we could take any task like a squat or a jump, and one thing that we're responsible for as coaches, and this relates to efficiency, one thing we're responsible for is being able to optimize their performance, the athlete's performance. So we need to be able to differentiate between whether an athlete has the skill to perform the task or whether or not they have a true capacity problem. Does that make sense? I'll give you an example. When we coach the squat, a common flaw in technique
is people have a really excessive forward lean with the spine. Sometimes we can coach athletes to do that better without needing any stretching or massage or corrective. We just need to coach them so they have the skill to do the task. They just hadn't learned it yet. Yeah. But sometimes you can try and coach an athlete into a task and they can't do it no matter how much coaching you do. And so now we need ways of finding out why that deficit or that problem is there. Vale, le he preguntado que entonces, claro, cuando entiendes la cinemática y entiendes la cinética, entiendes la eficiencia del movimiento. Y él ha dicho que sí, que probablemente, está dando una opinión, probablemente si nosotros cogemos cualquier tarea como un squat y lo que queremos es generar un análisis y una optimización del rendimiento del atleta, lo que tenemos que ver es que muchas veces, por ejemplo, una sentadilla, yo puedo ver que esta persona cuando baja tiene una inclinación anterior. Entonces yo puedo pensar y debo pensar que a lo mejor la persona tiene la habilidad de hacer la sentadilla, pero hay una mala indicación o hay una mala adaptación a la tarea. Entonces ahí es cuando tengo que empezar a diferenciar, ¿vale? ¿Qué atletas necesitan un tratamiento o unos ejercicios correctivos o simplemente qué un atleta necesita a la hora de trabajar simplemente una buena guía? Estoy tratando de traducir coaching, ¿no? Es decir, cómo yo le explico y le genero esa tarea. Yeah, that's makes a lot of sense because when we are trying to educate people about functional assessment or movement assessment, we try to educate them in not only one test. You need to create or do tests that get the same information between different ways. So, for example, deep squat test, ankle mobility test, or single forward step down test, because you have to distinguish between skill and mobility problems. For example, in using the same example as the squat. Yeah, absolutely. And I think another thing that I didn't always. I'm gonna present to you my philosophy now about screening movement. So I'm actually writing a book chapter on movement screening as we speak, and my philosophy about screening movement has changed actually a little bit. So I used to be quite strict and regimented with how I would screen movements. But actually now I think the best thing we can do is try and select exercises that serve as movement screens that mimic what we would do in the weight room with our athletes. Oh, wow. Really important. You know, I think that whereas the FMS is quite a good example. You know, I think the active straight leg raise test for the hamstring, people like that test because it's simple and it's got clear markers to give you mobility in the hamstrings and the ability of the hamstring to separate from one side of the pelvis to the other. But what it doesn't do, it doesn't tell you how well somebody can hinge and stretch their hamstrings in a loaded standing pattern, which is what they would have to do for a Romanian deadlift. So actually, I think that just watching somebody with a dowel, you know, a wooden dowel or no weight, watching them do a hinge, okay, can tell you more about their ability to perform well in the weight room than an exercise where you lie on the floor and raise one leg up. So my philosophy is now about selecting movements that mimic what people will do in the weight room that make up a big chunk of my programming, if that makes sense. Yeah. It's with all our respect, is the same philosophy that we have when we create, as you know, when we create some protocols. Claro, le he preguntado entonces que ahí es una buena base para todo el tema de la evaluación funcional y la generación de un test, que lo que tratamos de decir desde Qualis es que no se puede seguir solo una manera de evaluar, que necesitamos la generación de diferentes tests que de diferente manera
nos pasen esa información, porque tenemos que diferenciar entre problemas estructurales, como por ejemplo puede ser la movilidad, a un problema de simplemente cognitivo, de no sé hacer la tarea y por lo tanto genero una serie de compensaciones. Y él nos ha dicho que él va a presentar su filosofía de evaluación, y además es muy interesante, porque él antes decía que solía ser muy restrictivo con lo que estaba generando, ¿vale? Y que ahora, pues bueno, ha cambiado un poquito la filosofía de evaluación. Sobre todo quiere evaluar con ejercicios que reproduzcan movimientos que él va a hacer tanto en la sala de pesas como en el campo. Por ejemplo, él comenta el ASLR, el test de elevación de la pierna recta, que es muy buen test, pero que luego eso no te va a decir cómo va a hacer, por ejemplo, una bisagra de cadera, porque cambian muchos factores. Entonces, que él prefiere utilizar, por ejemplo, ya que utiliza la bisagra de cadera como la base para algunos ejercicios, como el Romanian Deadlift, simplemente una bisagra de cadera con una pica, el test de pica de bisagra de cadera, porque ese le da mucha más información. Yeah, that's great. So, we need to create a system of assessment between the real movement and the structural test, because as we know, the ASLR is a good test for the hamstrings or the posterior chain, as you wanted to talk, but this is not a complex movement test. Yeah, exactly. I think that there's two ways to look at this. Number one is we need almost a screening tests and we need performance tests. And how do we decide what the performance tests are? Well, we look at the needs analysis and the requirements of what our athletes require. So if we work with rugby or cricket or soccer athletes, we look at the demands of the sport, and that will help us to determine what physical qualities are required for that sport. And we therefore can now select our battery of fitness or performance tests. We also need, I think, some screening protocols as well. And screening to me now, and I owe a lot of my understanding to a friend of mine called Lewis Howe, who's done some really great work on screening. And I think our screening protocols are there to act as a filter. Okay, and what I mean by that is if you do really, really well at a squat screen, all that tells me is that I'm probably safe to give you external load with a bar because you can do the movement competently. So I think that the performance tests help us to provide baseline markers of physical fitness for the sport. The screening does two things. It acts as a filter to tell me when I'm okay to go into the weight room and add load, but it also helps to individualize programming as well, because the needs analysis will tell me that if I'm a rugby player, I need to be strong, but every rugby player needs to be strong. But there's many different ways you can get strong. You know, some athletes will be back squatting, some athletes will be box squatting, some athletes will be deadlifting in a trap bar. There's different ways to do it, and the screening process will help us to individualize that process. It's great, Chris. It's great to hear you. Le he preguntado entonces que lo que tenemos que hacer es tener un sistema de evaluación que nos vaya desde lo que es la evaluación real hasta test más simples como el ASLR, que lo que ves es una ejecución de ver el estado de los isquiotibiales o de la cadena posterior. Dice que sí, que tenemos que verlo de dos maneras. Existen test de evaluación de movimiento y test de evaluación de la capacidad o de rendimiento del movimiento. Entonces, claro, lo que necesitamos es cómo decidimos los test de rendimiento, viendo las necesidades y las demandas fisiológicas de ese deporte. Pero claro, el screening test o el test de evaluación lo que nos dice es cómo yo estoy preparado. Es decir, la idea es generar una individualización del programa. Si yo le pongo a hacer a una persona una batería de test en la que veo que hace una sentadilla perfecta, entonces lo que veo es que si le añado una carga y mantiene la sentadilla dentro de lo que es la perfección, puede estar preparado para hacer una sentadilla y ejecutar ese trabajo. Entonces, lo que vemos es que los screening tests, los test de evaluación, nos ayudan, primero, a chequear y tener una base desde la cual empezar a trabajar y tener una línea de ver cómo individualizo el problema. Entonces, unos tendrán un box squat, otros tendrán un back squat, otros tendrán un front squat, otros harán con trap bar del peso muerto, otros harán Bulgarian, etc. Entonces, nos sirve para evaluación de individualización del programa. Yeah, a lot of ideas. I'm watching Raquel here smiling because we have a lot of conversations about this and the usefulness of the assessment.
And our idea was that we are not trying to guessing or see or WhatsApp the ability. We are trying to individualize program. If you have to do a squat because of your sport, we need to know, okay, which of all the squats is the best that fits for you. Le he dicho que estaba viendo a Raquel, que se ríe porque Raquel y yo tenemos muchas conversaciones de esto, que la idea de evaluar no es para encontrar fallos, es para saber que si luego tienes que hacer una sentadilla, ¿cuál es tu mejor sentadilla dentro de todas? Box squat, rack squat, front squat, low bar, etcétera, etcétera. Yeah, absolutely. I think it's really, really important. And I think it's, if you look at a lot of the literature on screening and screening protocols, and I'm happy to admit I've been guilty of this in the past as well. They excuse me, they sometimes feel a little bit too regimented and strict. As an example, you know, the overhead squat or deep squat test is quite a good example. If you know, some of the papers and textbooks tell you that you have to squat with your feet pointing at 12 o'clock, but all that does is tell you that you can or you can't squat with your feet in that position, and it's probably not how we would squat when we're in the weight room. So it's really important that we make sure that we are replicating our practice as best we can. And I also think that movement screening is historically a concept that just has subjective information. You know, we look at it and we go, oh yeah, okay, that looks good, that looks okay. And I think it's important, if we can, to try and bring some level of objective information to screening process. That's really, really important, because if we can bring objectivity to our screening process, it means that our processes are more reliable and repeatable. Vale, lo que ha dicho es que, bueno, yo le he preguntado que, claro, que esta relación entre nosotros de la evaluación, y me ha dicho que evidentemente, que esto lo podemos ver de dos maneras. Si tú ves la literatura de la investigación, se ve que muchos de los test son muy, muy, muy cerrados. Entonces eso podemos entender como que deba hacerse así. Es decir, que si tú ves un deep squat en el que se hace con los pies paralelos y luego tú haces la sentadilla, lo que tú tienes que entender cuando haces este test es que tú no puedes squatear con los pies en paralelos, ¿vale? Entonces, no es ni más ni menos que esa información. A partir de aquí, lo que se produce es mucha información subjetiva. Es decir, esto puede ser por aquí, esto puede ser por aquí, se necesita más evaluación. Y lo que él dice es que el siguiente paso es traer la objetividad a tu proceso de evaluación. Él reconoce que, como dice, ha sido culpable de esa cerrazón de los protocolos, pero que claro, que cuando tú traigas esa objetividad, los protocolos serán fácilmente repetibles y más fiables. Yeah, that's good, because deep squat test is one of them, is a trending topic in assessment, and the overhead squat test is the other trending topic. So those are, but you are talking about global movements, and let's talk about single tests, for example, ASLR or shoulder flex test. Or Yeah. So I think that what we've decided on, and we talk about this in our book chapter, and it goes back to our ability to coach and identify skill versus true problem or true capacity problems. So we have like a step-by-step process we follow now in the screening process. So number one will be, we'll ask them to perform a movement, some sort of squat screen, maybe an overhead squat. And then if they do well, they just get a pass, okay? If we see a problem with the screen, step two is we will try to coach them into a better movement pattern. So we don't go straight to isolated assessments. We go into, can we fix this problem just with some coaching? And if we can, good, but we spend a little bit more time reinforcing the skill. If they still can't do it, step three is to try and go to some isolated assessments, okay? And
as an example, in an overhead squat, if we start seeing somebody's arms falling forward constantly, and we've tried to coach them to keep their arms back, but they just can't do it, like you said, we would probably try and measure shoulder flexion, okay, to determine if there is some sort of range of motion issue. And we would actually do that with a smartphone. So there is apps. There's one called iHandy Level, which is what a carpenter, would use. And you just, Lewis Howe, a good friend of mine, has written an article on joint range of motion. And he's provided instructions of where you position the phone to get a measurement in degrees. And it helps us quantify and bring that objective data to the screening process. Okay, le he preguntado, that's great. Raquel, ¿te suena, verdad? Le he preguntado que, claro, estábamos hablando todo el rato de test globales y qué opinaba de los test analíticos. Le he hecho la mención a Raquel porque Raquel es la encargada de generar determinados artículos sobre el sistema de evaluación que llevamos a Qualis. Entonces él ha dicho que, claro, esto se hace de tres maneras. Tenemos que ver de tres maneras. Por ejemplo, cuando él pasa un test, hace un test como el overhead squat, entonces ve que hay una serie de fallos. Entonces lo que él hace es el paso número 2, anota los fallos y entonces le coachea. Le da una serie de indicaciones. Si entonces ya ve que las indicaciones se mantienen, lo que hace es ya pasar a un test más analítico, porque él quiere diferenciar entre lo que es el conocimiento de la tarea y la capacidad o la habilidad de ejecutar la tarea. So, if can we resume or recap the example? For example, I will do a deep squat test, my arms fall down, so your next step is telling me, okay, David, keep your arms straight up. Perfect. And again, go fall down. So now you are going to measure my rate of motion. Yeah, exactly right. Step 1, view. Step 2, if it doesn't look good, coach. If it still doesn't look good, step 3 will probably be to either modify the task to try and get them to do it better or measure their range of motion. And I think one of the key things that we try and teach our students is that when we talk about squat pattern, we're looking for alternating levels of mobility and stability up the kinetic chain. So ankles, we want mobility. Knee, we want stability. Hips, mobility. Lower back, stability. Thoracic spine, mobility. Shoulder joint, which already has lots of mobility, we actually want it to be stable. So when we're trying to correct a squat pattern, if there are mobility issues present, it's usually solved by targeting the ankle, hips, or thoracic spine, because those are the areas where we want mobility, where people often lack mobility. Yeah, so you're talking about joint by joint theory. Yeah. Ok, entonces le he dicho, vamos a poner un ejemplo para hacer un resumen, un recap. Y él me manda a hacer un deep squat test o un overhead squat test, entonces a mí se me caen los brazos. Entonces él me coachea, me da una indicación, David, intenta mantener los brazos arriba. Vuelvo a hacerlo y se me vuelve a caer. Entonces podemos o bien modificar la tarea para ver si es un problema o medir el ROM, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como él ha dicho, en el caso de la sentadilla estamos hablando de una serie de alternancias de articulaciones en una cadena cinética, que unas tienen más predominancia de movilidad o más predominancia de estabilidad. Entonces, sabiendo que el tobillo lleva la movilidad, la rodilla la estabilidad, la cadera la movilidad, y así ha seguido hablando pues, de todas las curvaturas fisiológicas del raquis, que es la teoría joint by joint, hace mención a la teoría joint by joint. De esta manera podemos ver que cuando analizamos ese patrón de squat, lo que tenemos que ver es si realmente el problema es un problema que se manifiesta en la movilidad de tobillo y luego cómo afecta a la cadena cinética. One question, why is the deep squat test or overhead test the most famous test in movement assessment? Because if you talk about overhead squat test, wow, it's one of the most difficult exercise of movement that I can do. Le he preguntado que por qué el overhead squat test o el deep squat test es uno de los tests más famosos. Porque claro, el overhead squat test, ¿quién lo hace bien realmente? I suspect it's for 2 or 3 reasons, and I'm guessing partly, and I think it's partly my opinion. Number 1 would be
it challenges the range of motion and mobility in all the key joints within the kinetic chain. So that would be number one. And if we understand the premise that we want to train primarily movements, not just muscles, then we're interested in assessing movements and not just isolated muscles. Number two as well, I guess, is that if you look at existing literature, the correlation between maximal lower body strength, which is assessed by 1RM squat, and jump performance, linear speed, change of direction speed, those relationships are quite well established and quite strong. So what we know is that if you are stronger in a squat pattern, you're probably, not always, but probably going to be able to jump higher, sprint faster, those sorts of things. And those are key athletic qualities which span across a lot of team sport athletes. And I guess as well that maybe movement screening has, as a concept, has kind of stemmed from weightlifting, because the overhead squat just mimics what you do in the snatch lift, isn't it? Yeah. Dice que bueno, que él da su opinión y que bueno, que a lo mejor él se imagina que puede ser por tres razones. La primera es que una sentadilla, lo que estás haciendo es una correlación entre diferentes aspectos de una cadena cinética. No te estás centrando en un solo músculo, sino que estás observando cómo se trabaja en esa cadena cinética, porque lo que te interesa es evaluar movimientos y no realmente músculos. La segunda es que hay una correlación entre la sentadilla, el salto y luego una serie de acciones que se puedan dar en el deporte. Entonces, claro, lo más simple de evaluar es una sentadilla. Entonces, a partir de ahí puedes sacar determinadas correlaciones entre lo que ocurre en la sentadilla y cómo afecta a los parámetros de ejecución. La tercera es porque, bueno, el overhead squat es un movimiento y la sentadilla es un movimiento que ya genera imitación de los movimientos deportivos o de las cosas que vamos a hacer luego en la sala de pesas o en el deporte. Por lo tanto, cree que es por esas acciones. Mr. Bishop, quick answers for simple questions. Do you think that changing kinematics parameters can alter the kinetic expression of the force? Say again, sorry, ask again. For example, we do an assessment for an athlete and we record or we take a look at the mobility problem in the ankle, but he has a kinetic expression of the squat or the jump. So yeah. With logic, we tend to think, yes, if we improve the ankle mobility, we can improve the kinetic expression. So for you, that's a correlation between that. Le he preguntado que respuestas rápidas a preguntas sencillas. Si mejoramos el parámetro cinético, mejoramos el parámetro cinético. En el ejemplo, yo veo una sentadilla con un problema de movilidad, pero hay una expresión de fuerza. Yo trabajo sobre esa movilidad y de lógica nos dice que va a mejorar la expresión de fuerza. Y entonces de ahí viene la pregunta. Yeah, it's a really good question. I think it entirely depends on which kinetic parameters or metrics we're talking about. So to give you an example, do I think there would be a correlation between ankle mobility and jump height during the single leg counter movement jump? Maybe, because if I've got really, really bad ankle mobility, then that's going to have a knock-on effect up the chain to my knee. I might start buckling my knee inwards into knee valgus. And essentially, those kinematic movements mean that I'm probably leaking energy before I get to my takeoff position. Does that make sense? Yeah. So I think that if our kinematics are poor, probably means that we're some distance away from our optimal coordination strategy before we then, perform the jump. And I think that's really, really important as well. So I definitely think that our kinetic expression and our outcome measures can be improved just by improving our coordination strategies and our kinematics. I don't think it's definite, but I think it can be. The other thing would be to take the same two parameters, knee valgus and ankle range of motion, and now apply them to a different test, like a single leg drop jump. And actually,
I'm not entirely convinced that knee valgus would have much impact on the single leg drop jump test, because the goal, the aim of that test is to be really stiff and quick. So ankle mobility might have something to play, but knee valgus maybe not so much, because we're not spending enough time on the floor for the knee to collapse and buckle inwards. Does that make sense? Yeah, totally. Ya, le he preguntado que, bueno, entonces, ¿cuál es la relación entre esos parámetros, mejora de los parámetros cinéticos, el parámetro cinemático? Y él me ha dicho que sí, que es cierto, pero hay que tener en cuenta, depende de los parámetros cinemáticos. Por ejemplo, en una sentadilla, si yo no tengo buena movilidad de tobillo, para hacer la expresión potente, la rodilla va a tener que entrar en valgo, ¿vale? Y que hay correlación entre la pérdida de potencia en el salto con contramovimiento a una pierna y la mala movilidad de tobillo. Pero si, por ejemplo, lo que hacemos es un drop test, donde lo que realmente se está mirando es esa capacidad de stiffness del tobillo y la capacidad elástica y reactiva, ahí el valgo de rodilla o la movilidad de tobillo ya no van a tener esa misma correlación. Entonces, por lo tanto, la mejora de ese valgo de rodilla o la actuación sobre ese valgo de rodilla no va a tener tanta mejora, no va a tener tanta efectividad en la potencia con la que luego se expresa ese drop tanto. Por lo tanto, que tenga valgo de rodilla o no, no va a ser un dato importante para la potencia, ¿vale? Estamos hablando de la potencia, porque ahora mi siguiente pregunta es aparte de la lesión. So, last question, and I think it's the greatest question. Asymmetry, movement assessment, and injury. So we can create a path of information analysis between those terms. Yeah. I think we can. I do think that we need to maybe do that with some level of caution, though. So there isn't lots of information or published research on asymmetry and the link to injury risk, but that's probably because injuries occur, they're so multifaceted in nature. So attributing an injury just to one single factor like asymmetry is probably quite difficult to do. And I just want to give you an example in the literature of that. There's a study in the British Journal of Sports Medicine by an author called Kritsis, I think his name, in 2016. They monitored 158 ACL reconstruction soccer players out of Qatar, and they monitored them for an average of 646 days after they had their surgery between the years of 2008 and 2015. So that's how they got such a big sample, right? And what they did was they basically produced this return to play test battery for these soccer players. And it was isokinetic dynamometry for the quadriceps at 60 degrees per second, single leg hop, triple hop, crossover hop. They needed to do a T-test, the agility test, and they also needed to do on-field rehabilitation as well for football, soccer. And what they said was that if you don't have less than 10% asymmetry for the quadricep task, all three hop tests, you have to have run the T-test in less than 11 seconds, and you had to complete your on-field rehabilitation. They said that athletes that didn't do that were 4 times more likely to get another ACL injury. Now that sounds like really, really good, but when you look into the methods and the results, no single test had any predictive capability. So they only were able to predict by taking just loads and loads of tests and throwing it into a regression model. So I think we need to be a little bit careful, because that's almost looking for increased risk in an injury just by including almost every test under the sun. Does that make sense? Yeah. Ok, entonces le he preguntado ya la última cuestión era la relación entre asimetrías, evaluación de movimiento y la lesión. Dice que es muy buena pregunta, que lo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo,
es que debido a la multicausalidad o multifactorialidad de la lesión es muy difícil generar una relación directa entre la asimetría y el riesgo de lesión. Entonces ha mencionado un estudio que se hizo en Qatar, en la Academia Spire, entre 2008 y 2015, en el Return to Play, de jugadores que tenían una lesión de cruzado. Entonces hicieron dinamiometría isocinética en cuádriceps, hop test, triple hop test, crossover hop test, luego hicieron el T-test y luego rehabilitación en campo. Entonces se vieron que a través de una serie de valores, ¿vale? De eficiencia del 10% de asimetría, el trabajo del 11%, 11 segundos en el T-test y demás, lo que vieron es que los jugadores que tenían una serie de condicionantes asimétricos dentro de estos test tenían 4 veces más importancia, o sea, más probabilidad de tener una lesión. Entonces estamos hablando de altas probabilidades, pero llegar a decir que con una sola prueba podamos predecir o determinar un riesgo de lesión es bastante difícil. So I'll just say one more thing on that, and that is from some of my long-term research for my PhD, we found that like elite level soccer players were showing asymmetries of 30, 35% and still not getting injured. So actually, part of us now wonders that maybe it's not so much the asymmetry that is the problem. Maybe it's just more to do with the fact that if you have the same limb constantly stronger than the other limb, if I have to go through 800 changes of direction in a soccer match, if my strong limb can handle that, but if I now play out of position or I am marking an opponent who forces me to use my weaker limb much more than I'm able to, I'm probably at a greater risk of injury because my weaker limb breaches its tolerance capacity. Does that make sense? Yeah. So it's not so much that the asymmetry is the problem. It's maybe more to do with the fact that if one limb is consistently weaker, we should see that as a window of opportunity to improve its capacity. Yeah, we say that in absence of evidence, use the logic. Yeah, exactly. It's the science. So, le he dicho que, claro, que lo que él está diciendo es lo que decimos nosotros. En ausencia de evidencia, la lógica es la ciencia. Él ha comentado que, avanzando sobre esto, de los datos de su tesis doctoral, se vio que muchos jugadores, al hacer un test, tenían incluso un 30 o un 35% de asimetría y que nunca se habían lesionado. Entonces, claro, esto hay que llevarlo a unos términos de, claro, a ver, si yo en mi deporte tengo que hacer una cantidad de cambios de dirección determinados, ¿no? Eso lo puede soportar mi pierna fuerte, ¿vale? Estamos viendo que si en ese 35% de asimetría hay una pierna que consistentemente es la pierna fuerte y la pierna débil, cuando yo tengo que hacer los cambios de dirección con mi pierna fuerte, yo tengo tolerancia. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando a mí me pillan fuera de posición? Tengo que hacer algunas interacciones con el juego que tengo que utilizar mi pierna débil. Ahí es donde puede estar el problema. Entonces, no es el término, no es la realidad capacitante cuantitativa de 35% de asimetría. Es luego cómo esa asimetría interfiere e interacciona con los parámetros del juego y con las acciones del juego. So, Chris, an amazing pleasure to talk with you. Thank you very much. Yeah, it's a real privilege to be invited on. So thank you to all three of you. I really enjoyed it, and I hope your listeners do too. Yeah, thank you so much. Gracias, Raquel. Gracias, Dani. Gracias. Gracias, Chris. Thank you, Raquel. Thank you very much. See you soon, Chris. Yeah, great to talk with you, and stay in touch and stay safe. Vale, le dice que lo veremos pronto y dice que estemos tranquilos y que estemos en casa. See you, Chris. Bye bye. Bye bye. Chao. Bye bye.